to him. For the hour of judgment is come, and worship him that made heaven and earth, and the sea and fountain of water. Amen. 8. And there followed another angel, saying, Babylon is foreign, that great city, because she made all nations drink of the wine of wrath of her fornication. 9. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if a man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand. 10. The same shall drink the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I've entitled this message, The Great Tribulation. Amen. Great Tribulation. Amen. Series of Chinyanja Maneninga Kambile. Those who can help me, which I interpret Great Tribulation. Amen. Hallelujah. First of all, I want to appreciate God for giving us this day. Amen. And the opportunity that we can meet and share the word of God. Amen. Also, I cannot forget my wife and the leadership of the church. Great Tribulation. Amen. This is John, Okapena John, wamene anze na vision kusila kwa ziko. Amen. Nizafundisa nerosila likila. For those of you who have questions, feel free where you feel like you must understand. Amen. Hallelujah. Amen. The Great Tribulation. Amen. The book of Revelation chapter 14 verses 6 to 10. Bakuti, John anaona angels vangati batatu. Amen. Our bangeli angels batatu, they represent a time or season. By midilako time, okapena period, okapena time, okapena season. Amen. The first angel is so, and now the angel will angel ezekulalikira mau ya Mulungu. Amen. He was preaching to every language okapena kuli didimi yonse ezolalikira mau ya Mulungu. Amen. Then the second angel anaona kuti uyu mungeri wa number 2 anabwera kulalikira okapena kumulangiza about the falling of Babylon. Amen. Then the third angel, anaona, is the angel of judgment. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Anaona ma angels vangati batatu. Anaona ma seasons yangati ya tatu. Amen. Aya ma season ya tatu. Muntu alianse wamene anabadwa after Yesu Kristo amwali I preach the word but wamene banamvela mau ya Mulungu. Hallelujah. Bible kamba vena mtima vera no 660. Amen. Kimambela no 660. Oh, kuli COVID wakakula san COVID. Nishimaya majoi na satanism. Amen. Hallelujah. I know mulimo mwana makamba to say wakanilasa vaccine ya COVID na satanism. Amen. Meaning that mau ya Mulungu tilinayo now tima aswa pieces and pieces. That's why lelo nifuna tipunzisane kutitise understand the season ya mene tingenamo. Okapenda kusoka pa mene tichoka tienda mu season ya bwanji. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Brother Kelvin, wayo pakulasa vaccine adnoka nishina joina satanism ndiye 66. Amen. Nisi wa mulimo. Amen. Hallelujah. Amen. Now, nifuna timbesa isani. Bible kamba kuti mau ya lalikiwa, season ya ntinge namo, ni season ya kwanza. Let's go to the book of 1 Thessalonians. Amen. 1 Thessalonians chapter 4 verses 13. If nothing can go fast because of time. Amen. Thessalonians
ngati mwafikapo mungakambe amen. Thessalonians chapter 1 Thessalonians chapter 4:13. Amen. Hallelujah. Tafikapo. Are we there? 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Amen. But I would not have you to be ignorant. Akamba uilipo akamba wakapena alalikira kulife kuti sinifuna munkale bantu bosaziba. I don't want you people to be ignorant. Sinifuna bantu imwe musankale bosaziba. Meaning that afuna imwe na ine chitebanji tisibe sanespera pasokolo. Amen. Hallelujah. Now akamba kuti concerning them which are asleep, that you sorrow not even as others which have no hope. Akamba kuti tisankale mongaba tawene baipe chikurupiriro okapenda kuganisira kuti ngaba tabana mwalila ichataine mele tingenamo bazakankala kutoka pena bazakaenda kuti. Amen. Because season yantirimo bantu bamwalila. People are dying. Hallelujah. Now the season yamene tingenamo actually explain to say vachavanafa vamene vanafera muri Yesu Kristu sivanafe kumba kwa muntu aliyense vanaenda sabe kupumu, right? Hallelujah. Since I've not kungena deep meaning on this one, but I'll just scratch on top on this scripture. Amen. Hallelujah. Babe kamba kuti concerning what abantu vanashitabanji vanamwalira. On that day, vazachitabanji Bible kamba kuti season yamene tingenamo Yesu Kristu abwera. And kupela kwake sazapela kupela kufika pano pansi. Amen. Sapela kufika pano pansi atite. Asapela kuimidra chape mwamba. Babe kamba kuti vacharokufa na ife tina umoyo. Babe kamba kuti tisakanya mukila pamoja na kwenda kumana na eve mwamba. Amen. Because everyone here chembekeza kuti Yesu Kristo abwera. And Bible is explained to say pamene Yesu Kristo azabwera sazapela kufika pano pansi azabwera kuimida vakuchipata makapati mlengalengai in the heavens and vachawa kufa muri Yesu vazauka vachavamene vali na umoyo vamene vamainda muliro kapena valise vabekamba kuti vazanyamukira pamozi na kwenda kumana na eve mumulengalenga. Amen. Hallelujah. Because most of the time tika madobe to say ziko ili kumapeto. So ivarewa mongene samo ni 666. So manje stepunika kuvomela. Let me tell you and let me assure you this. Babe kamba kuti vatabantu wale wazamba kushitabanji. Wataka vomela the mark of the beast. Tisankala chintu chova kosi. Tisankala chintu chova chitamumbari. Wazamba kuvafunza iwe omwino kachivomela wakufaka pampumi opakwanja. Amen. Hallelujah. Before that going down, we not in verse 6. Baba kama kuti pamene tizaenda kumwamba, tizaenda kumana naye kumwamba. Bacha wonse, bacha sala paziko la umoyo, pamene simasi wa mulungu, pamene mamankalina mchimo, Baba kama kuti bazaka sala pano pansi. Amen. Now the second angel, Baba kama kuti, he saw Babylon falling down. Sanestanda utakuti hii season yanetingenamo yana makambati time ya tribulation. Okapena ya mazunzo, okapena ya problems. Pamene muntu wanesazi wa mulungu, wamene amasta pretend kuti amapembera mulungu azaka sala. And babe kamba kuti awa bantu wazasala mumanja ya satana. Sanestanda utakuti now hii time ndiye pamene satana azamba kusapanzi azamba kamba kuti muntu aliyense sanga shite business muntu aliyense sanga gule unless alina mark of the beast. Amen. Unless mulina chidindo cha 666. Amen. Bible kamba kuti ngati mmamvera ti mavuto ya kusogolo kwatu. That's why Yesu Kristo kamba kuti tifunika kustapa kuyamba kuzikonzekera.
Amen. Kulipia ati kizango emana Bible kamba kuti ngati munga nkale na ndrama sizankala na mpao. Munga nkale na business, munga chite business. Why? Because it's a time nishimulu achosapo wake. Remember in the book of Genesis, akamba kuti pamene mulungu akalipe kuono ngaziko, anapila kuchosamo wana wake bali 8. Noah na family yake. Time ya Sodom and Gomorrah, anapila kuchosamo Loti na wana wake. And you know time ya militi enda kolo season, pamene vipwela, mulungu apila kuchosamo wake. Waza sala, waza olongeka pamozi na Satana. Amen. Amen. Hallelujah. Because in no time and family tuona mongati yafika time ya mene tingenamo nye time ya problems. Hallelujah. Because in mark of the beast ngatunga nkale na chuma, but the chuma chizankala useless. Bible kamba kuti the great vakulu na bana wafuti kabandrama ngatulipe mark ya beast shunga chitechili chonsi. Amen. Amen. Bible kamba kuti the church will be raptured. Mulungu apela kuchosa hapo church yake, okapena bana bake, bamene bamapempela mchalo, bana mpempela my God bana bamapempela mulungu mchonati, apela kubachosa hapo. Then asasi amanje Satana to be in charge. Chanestanda uzakuti mundungati ulipe mark sunga ngene mshopu. Hallelujah. Ngeja ni mbelati panyumba palinjala. Then neighbor alina mark of the beast. Akutia bwino kuliba mulipe mark fanga steshia. Ikachoka palevo hiyo bazambo enda makomboni. To make sure to say bantu wonse bankale na mark of the beast. Amen. Ngeja ni mbelati ngati wafika panyumba okapenda bakupezani kuti mulipe mark of the beast. Watakamba kuti tizakule mbapa pampumi olo pamanja. Ngati mumbela ya mao musaka kumbuka tuse wapasta wapusa wanala ikilapo. So kapena chance ya meni nili nayo ni kusafomela the mark of the beast. Kapena ningapeze kuchukurumuso andi sangala tayi yo baba chifuka wazambo sitapwa ninjala isapwela. Ngati mulipe mark of the beast munga sevenze isambira kunjala. Ikachoka panjala isapela manje kuti wakukongani panyumba kuti why mulipe mark of the beast. Mukakana wazakunyamulani waino kungeresani polisi muchipwalo. Mukakana simule mbesa wakutubani koni kakumo. Mukakana kakumo kanamba 2 wakutubani koni tuli ututwabule masala na tuli 5. Atipomela chape nikukule mbache pampumi olongasufu na pampumi ni pakwanja. Amen. Mukakana watu wako kwendo because Bible kamba kuti sangala tanya sana yo imprecisa watu wena msiza ningeza kuti wakaende wakale mbese nikamba kanjala uli mujumba wana waila daditi zafana njala zayangana tusiafuta no mulungu anachichosapo anabachosapo wake patisia. Hallelujah. And Bible kamba kuti it will be a time where muzimu wa mulungu suzankalapo. Bible kamba kuti zafika time ya vantu wazankala na wazafuna mao ya mulungu siwa za pesa. Why? Because wazasala swazambo lalikira genuine message wazambo lalikira pali Satana. Amen. Even the presence of God, maneti tikapempela, we feel the presence of God. Bible kamba kuti mulungu azachosapo mzimu wake, azachosapo wana wake. Chaneti za sala ni siko andi Satana azangala na ulamulilo. Bible kamba kuti kuzangala kubabisiwa, kuzangala ma problems ya kuluma ningi ya meyeka lipo stick up. Amen. I hope to move the line. Hallelujah. Nilali kila mchizungu, nilali kila mchinyanja.
So now, in the time yanetirimo, bantu balalikira mawu ya Mulungu. Just like the time of Noah. Yesu Kristu akamba in the book of Matthew, chapter 24:7, akamba kuti it's a time, izakala munga time ya Noah. And when you look at time ya Noah, it is a sign to say now we are entering into another season. So now, yangadan samiri senso chitika time ya Noah. Baba kamba kuti Noah enzolari kila kuti imwe Mulungu azaleta mvula. Andi jifunika wonse tikangene muri challenge support chamene nipanga. Bantu bambiri bezoona mungani maserera. Challenge tata kuti makira. Andi bantu bambiri bezoona mungani maserera. Amen. We are preaching the word of God. Everywhere you go, people are preaching the word of God. But even to Bambi, not until Pamene Mulungu anapela kuvala door ya ark. And Babe kamba kuti je panemana ona kuti kansi muntu chanezo kamba po cheze chazoona. Amen. Let me tell you, this time tikamba moyo Mulungu vone kata no kinda next week tizakabwina. Amen. And remember, Bible kamba kuti vantu vena muswazaka stapa experience vamene vapempera Mulungu muchonadi na muchazoona. Chanesa kauza kuti ningaferero, but it's a time Bible kamba kuti I'll be raptured. Bible kamba kuti zakankala mongati vatavanyu na umoyo na wakufa na fera muri Yesu wonse tizakanyamukira pamoja. Amen. Mulungu aenda kuvala ako kumwamba. Then pansi pazasala ife wanestipembela Mulungu mchazona timaenda church. We don't want to change. We are living double life. Oh vivo setingachite kaismani wona. But the time is coming. Ngati musaka emekezela judgment. Amen. Ngati musaka before that time musambo emekezela judgment. Amen. Hallelujah. Bible kamba kuti you don't have to be ignorant of these things. And by tena kamba kuti pitirizani pali ama kustapanji kulimbi sana. Sanestata kuti this morning or kapena afternoon na pela kukulimbisani na kukumbusani to say season ya ntilimo very soon istapanji isila tena msizonina. Amen. Amen. Hallelujah. Itime ya ntilimo isila tena msizonina. And some of us do no season. Let me tell you, and let me give you my examples. Let me show you, let me do some practical examples. Amen. Kudala, mwamene vintu venzeli, simwane vilili. Amen. Hallelujah. Kwenze imwe, pamili makolo wapenzo kama kuti, ino generation, imwe bana lama siku ya no simu mvela. Imwe babili balizo kama kuti imwe bana lama siku ya no simu mvela. Mambo usa bana banu kuti imwe bana simu mvela. Now imagine pamili makolo watuweze kutuonela kuti simu mvela. Now imagine pamili tuonela bana watu kuti simu mvela. Hallelujah. Hallelujah. Msimbekai. Lero siri kuna kuulani kile sina sababu kuponzisa. Amen. Hallelujah. Because on Bible kama kuti in the book of Acts ikamba kuti pamene Yesu Kristo anaenda anapela stapoint ashangatai. Then ino season ya netilimo uyambira pamene Yesu anaenda kuperofika pamene wantu watangalalapta mama kamba kuti ni time ya change time. Ni change ya mapempelo, ni time ya ulaliki. Tikachoka mulaliki, tienda manje mtime ya tribulation. Mtime ya machani, ya mazunzo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's go in the book of Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2 verses 6. First Peter 2 verses 6. 2 Peter 2 verses 6. Revelation 3 verses 10. 2 Peter 2 verses 9. Amen.
We'll start from 4, 2 Peter chapter 2 verses 4. For if God that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment. Amen. And spared not the old world, but saved Noah, the 80th person, a preacher of righteousness, bringing in the fraud upon the world of ungodly. Amen. So now, tribulation ikambakuti, it will be more like mulungu afuna apanishe ziko munga mwamene zenzeriri kutala. Amen. So season ya netirimo na pamene tienda, it is the time of punishment. Amen. Ni time ya punishment. Pamene ife bantu pamene timaona munga teach tapino, mulungu azatupasa opportunity kuti manje tisebenze na eve satana face to face, because kulibana unapo satana. But in that time yebantiza una wickedness ya mene muntu akaripeona. Amen. Because vantu wazambo paiwa, vantu wazamba kufu, tima kambati vantu wa mafa na njala. But vanevi kwela kusogolo, tizambo vuona na manso yatu, muona mwana wanu wa kufa na njala, muyangana. Muona vantu wapayana, muyangana. Muona vantu wachitazoipa, muyangana. Ndiye taine rechitabanji, yamene tiendako. Amen. Bible kamba kuti, if mulungu sanachite spare the world, the first world yanakamba kuti before Adam, before Noah, na wamene wanapulumuka anakamba kuti anawaononga kamba kashimo. Na ife mulungu akamba kuti nizachosa povanga, then vane vazasala kuono vazaonongekera pamozi na ndani na satana. Amen. So time yamene tirimo wana wa mulungu afuna achose povake, ndiye time yamene tiendako. When you hear people to say Yesu Kristo abwela kutenga povake, vamene vazasenzera pamozi na satana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Some of you maybe mungatifunse to say no, kairi yanena bwera COVID tinaisa penda ya bwera 66. Wana wa mulungu 66 sizabwera kuti batirembe stiziva. Vazatiremba nishitiziva. Let's go in the book of Revelation 13. Let me show you this. The book of Revelation 13. The book of Revelation 13. Kafikapo. Amen. Let's go per 5. If you are there, just go per 5. Okay, just go per 16. 13, 16. Per 16. Ndipo chichita kuti onse angono yakulu ikamba kuti bangono na wandani na wakulu achuma ndio sauka vandrama na vali bendrama ndi fulu ndi akapolo, meaning vantu ivili vaja vali mmaseuzo okapena vaja vantu vali vanamangiwa maybe life sentence vali mmajere okapena mukobeko okapena ife tiri kunja. Amen. Amen. Alandire chilembo. Valandire chani? Chilembo chitangauza chani? Mark. Valandire mark of the word of the beast. Continue. Pazanja lao nipa mpumi yao. Meaning inamba swazambo na safa wakamba kuti pakwanja okapena pachani pampumi yao. So meaning 66 ya menepwela swazambo lemba kumbuyo kwa mtu wazambo lemba kwa mpumi okapena kukwanja. Amen. Amen. 17. Ndipo kuti muntu sanga konze kugula kapena kugulisa koma iye yeka wakunkala
nacho chilembo. So meaning muntu ngatalibe imati sanga step business iliyonse sanga gule sanga gulise. Amen. Amen. Meaning singa olokuyenda out sininga ende. Mwenda tabolo mpaka ntemba kamu wandanizi kuti mgole masweet akamba kuti nilangize chana. Preach with me or teach with me. Mukaenda paka shopo kapena mwenda mulwandanizi kuti nikongole seko nizakuletela azakamba kuti nilangize face mask. Simungange maneti tikambira kuti ma face mask kai. Amen. Sungangene mushopo. But when we are 66 number, this the devil is prepared. Satana atikonzekela chabe. Afuna esengati vinga serenze. And he has sent to say bantu wachitapanji bantu wankala prepared. That's why even in church wakamba kuti ngati mbe ma face mask mubachose. Bafuniko kala social distance. It is the devil understand to say chamene chikwela kusogolo nifunika bantu nchitapanji niambe kubakonzekela. It is not yet the time because if balipepela Mungu mchazona Mungu azachichosa. Continue my dear. Iye yeka wakunkala nacho chilembo ndio zina la chilombo. So meaning in number, si number chabe, ni zina ya muntu. I think maybe if Mungu azani rora, maybe we are going to calculate this name. Amen. In number 666. Ni zina ya muntu wamene even now akari asta exist. If it's a number taitenga kwesa kuista calculate izatiritinga kuli muntu wamene aimirirako na kupela kuleta isane spela kusogolo wamene timba kamba kuti ni muntu wabwino bati ni muntu woipa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kapena chiwerengero cha zina lache 18. Pano pali nzeru iye wakunkala nacho chiziwiso awerenge chiwerengero chache ndi cha muntu ndipo chiwerengero chache ndicho mazana masano ndili mozi. Amen. In number yamene mark of the beast is ankala 666. 666 ma 6 yangati ya tatu. So time yamene tiendako ni time yama zuzo kapena yama problems yamene Mulungu akamba kuti ife bamene timela mao ya Mulungu titembenuke tizime Mulungu chifukwa pamene tienda si kwa bwino. That's why akamba kuti bacha bantu benzi banavomera kuti bangene muli shombo cha Noa bakamba kuti pamene mvula inabwera pamene mafrazi yanabwera bacha bantu swale stepanji swanaonongeke. Amen. What I'm preaching today, not even tambela tatembenuka tachoka kuchino pamene ma problems ya kwela kusogolo ife sizakala pali batabantu bazasala ife we shall be raptured and designed dokumana na Yesu mulengalenga. Because wambili wanaona tekutie kai Yesu abwela pela kutenga povake. Hallelujah. Yesu abwela kutenga po chase yake okapena abantu wali wampempera muchazona na muzimu. Amen. Hallelujah. I'm sure Zimbeka. Amen. Hallelujah. Let's go in the book of Revelation 20 verses 10. Revelation 20 verse 10. Amen. Amen. Verses 10. Ndipo mdelekezi wakusokeresa anaponyedwa munyanja ya moto ndi mivule kumeneko kuliso chilombocho. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nifuna muinvesese
nifuna ni kazienda olokapena ni slow nifuna mumbesese saneni puzi sapo. Amen. Hallelujah. Imwe church Bible kamba kuti church kumanso ya mulungu imankala mungani muzimai wamene ayembekezera ukwatani. Amen. Church okapena wane bapempera mulungu bali monga muzimai wane ayembekezera muzibambo kuukwati. So now Yesu Kristo apela kutenga muzimai wake samene sanda kuti ife timonga muzimai wamene tiyembekezera muzibambo kuti apela atitenge kuukwati. Amen. Baba kapela kutenga po wake isaindo ngala mongani wedding, there will be a celebration in heaven. Baneva tasala na mdani. Amen. Because some of us think as to say, maje atengapo wake ingawa zabazaenda kumwamba bazaenda uchitabwanji. Baba kamba kuti pamene Yesu Kristo maje azakabela now the second coming azapela na masens. Baba kamba kuti azapela na bacha pamene wanapurumuka in the first what? Rapture. Amen. Kupela kuchitabwanji kujaji ngaziko. That's why Bible kamba kuti, don't you know that muzangala pampando wati fumo na kujaji ngama angels. Amen. The first people will be raptured with Christ. Bible kamba kuti, ife we shall sit with God and give judgment to my angels. Amen. Don't you know that muzaka judging my angel? Don't you know muzaka judging? The first people when wazaka indera pamozi, meaning that they will bazangala na eve, then wazapela na eve kubera kushabwanji kujudging aziko. Amen. Hallelujah. The question then munga funse to say, nga ife maiti zaka sala ija time ya 66 kuzaka nkala opu. Hope izakankalako ngasimzaka vomera ita namba ya 666 chifukwa ita time izakankala time yovuta chizakatengera imwe kuzilimbisa ukapenda kukosa nshishi mekapenda kukashala kama mtuwekeka keka wakala kutura kokulu kuboko kwa sala kaka mtuwekeka vomera. Hallelujah. Hallelujah. I don't know. Amen. But what is important is to secure our lives now. So that pameni Yesu Kristo abwera tikankalela kusati na eve. Amen. Hallelujah. Ziveka. Kila ufika. Mama mule ufa. Praise the Lord. There's some fun. Kuli question. Do you have questions? Asha. Okay. After, the Great Tribulation is not impossible, but it's not the Bible. Okay. Hallelujah. Bakamba kuti I time yamene ya after rapture, Great Tribulation izakankala maezi yangati. Amen. Hallelujah. That's a good question. Amen. Hallelujah. Let's read the book of Revelation chapter 19:20. 19:20. Mm-hmm. Pa 20 ndipo chinagwidwa chilombocho ndi pamozi nacho muneneri onyenga amene adachita zizindikiro pamaso pache. Amen. Hallelujah. Amen. I'm going back to the question yamene Brother Felix wafunsa wakamba izakankala maezi yangati. Bible kamba kuti ngati mumambera kwa millennium mai. Millennium stand out 1000 years. Amen. So in time pale Mulungu azachita rapture, Mulungu aindonkala na wake for 1000 years. Then after 1000 years abwera kuchita bwanji kuombola wake. In time
nichibata bokufa bane wanafa kudala benashaka wabene wanafa manja pa bane wanafera muchimo swazakauka bata wanafera muri Yesu azesabwa banakala lapta then bazaindo kala na Yesu kululinga the kingdom of heaven with those people when was kala lapta then after 1000 years Mulungu wabero kushabwanji kujajinga ziko. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Do we have any other question? We are living in the last days. I saw the hand push. Itimera ndacho ndaka kupitira paka kombe ndogoro ngawasimina tibakubwekisha pano bakubwekisha pano kushana. Amen. Hallelujah. Wakujua kakumo. Remember Satana ijatema zampasa ula mulio. Wazampasa mpamvu. Amen. Which simply means azakashita zo pambana zaiza lengesa wantu kukulupirira kuti uyu zona ndiye mpulumusi watu ndiye angatisunge bakakujivanika kumwo mwavomera bazakushitani restore. Amen. And vambiri they will be deceived because azaona ma problems yanapitamo kuti neba avomera then ankala bino na inesibeta nchitebwanji. Amen. Hallelujah. So Juan Kakumu in that time Basaku Bwezerani. Amen. Questions, please. There is a 1, 2, 3. Okay. My boss am telling 1000 years. Mutankara kufa kunangara kuliko like. Kufa kuzangara, it will be a normal life. Kulibema changes the only Mulungu acho sapo wake. Hii ni ukali wa Mulungu. If you read the book of Romans chapter 1 verses 8 going down, ikamba kuti kamba kachimo ya bantu Mulungu azavumeleza kuti samene bamafuna abantu kukwanirisa chikwanisiwe pa moyo wao. Amen. Inaweza kunafunza hapo papa nanga muntu ngati akorafira mu chimo so pani hapo amaenda kumwamba olo nanti judgment day. Amen. That's a very good question. Muntu akafera mchimo amaenda kuti leo. Amen. Muntu akafera mchimo amaenda kuembekezera judgment. Kwa nama enda kuembekezera judgment ni kuheo. Amen. Kwa nama mtu ama enda kuembekezera heo. Kwa nama enda kuembekezera judgment ni kuheo. Amen. Hallelujah. Muntu ngati afela mwambuye ama enda Bible makambati ama enda kunkala mchimemba patifuba chakwa nani. Amen. Ama enda kunkala Abraham stand out kuti samene Mulungu anachita promise anakamba kuti Abraham kupitira muliwe bantu bonse bazachita bwanji bazadalisikira muliwe kamba kaiwa bantu bazapeza chiprumu. Remember on the cross of Calvary pamene udzakawala anavomera Yesu kuti uyu Yesu sana chimwe but yet vamuchita condemn pamozi na ife bochimwa. Yesu anakamba kuti lelo yamene uzaindokala na ine kuti paradise. So muntu wamene achita chilungamo amaenda kuyembekezera judgment yake kuti kwa bwino paradise. Then Bible kamba kuti on the day of rapture vantu bonse tizaindokala pamozi na Yesu. Amen. Yes, I've answered you. Praise the Lord. After 60 ya prayer 60 wow, wapokuvuti sana. Then after that wafa. Then 1000 years itakuwa prayer for judging. Then that udaka futi or one. I think it is very in the Bible. Let's read the book of Revelation.
Amen. Let's go part 20 verses 7. Just go part 10. Just go part 10. Pateni baba, okay. Pateni kama kuti. Ndipo mjerekezi Ichi nchinyaga tsane vavere ngai so tifake konzero. Amen. Amen. Ndipo mjerekezi wakusocheresa anaponyedwa munganjo ya moto ndi sofule kumeneko kuliso chilombocho ndi mneneri oyengayo ndipo azazunzidwa usana ndi usiku ku nthawi za nthawi. Continue. Inachoka. My God. Okay, 20:11. He come, but I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. There was found no place for them. 12. I saw the dead, small and the great, stand before God. Akamakuti pamene mulungu azabwera first kutenga Satana na waneneri baboza first kwenda wata mchani lake of fire. Then now azabwera kunkala tuse bantu bokufa wakulu na bana bazainira pamanso yake. Amen. So meaning wakufa wose banafa wazakafa kusogolo muntu aliyense azaimirira pampando wa chifumu for judgment. I've answered you. Okay. Ndio kama dia mavuto ya ati wamvutsa ndio washanja sio washipikisha ile aende wambui but unasa na washipikisha mara tuliatija wamwali wasashina mkusuka wewe mtu wewe kwa dino wamwali wapa man na hapo man after 1000 years wakujaji usapurumuka. Amen. Amen. Yes, that's that man there. We are done, eh? Okay, there's the question now. Okay. Kusa angechoka mu Revelation chapter, I think Revelation chapter mazmaka bati inamba itantauza pena zina ya muntu ndiponso kama tunataka sama calculation uchitimuziwe uyu muntu so hapa uyu muntu wamene ana namba ya 666 kwa ndani. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's go on the same. 18. 13 verses 18. Somebody to read it for me. 18. Okay, by 18. Pano pali nzeru. So meaning 1. Pafuniko kala chani. Then number 2. Iye wakunkala nacho. So meaning chokonkapo. Tifunika kunkala na understand. Chiziwiso. Awelenge. Chiweruziro. Cha chilombocho. So meaning it's samene chimirilako number. Bible kamba kuti it is more or less like a beast. But he beast imirira pamutungati umozi. Amen. Remember Paul akamba kuti the end will not come not until the son of perdition or kapena the antichrist ankala revealed. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The reason why nakamba kuti ngati kuzanga la time ngaishte explain it is because I need to use wisdom. Because the number or kapena number ni ya muntu. So if I cannot use wisdom, then that's my problem. Amen. 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 Hallelujah. It's like you go to say, muntu asa leta 66 ni huyu.
Bazanyisa Bwana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So it is a number of a man. In number, uyu muntu, maybe I'll just give you an idea. In number ya muntu, bamaitana kuti it is vicarious filide. Vicarious filide. In izina ya muntu, when you Google, you write down vicarious filide, muzaona pazakwera vintu vambili. I think muzaona na chisote, by inscription, vicarious filide. Then bazatina kunsilako ku school vama Roman numerals, kulisi siti magambati Roman numerals sini chani. 100, 1000. Those who are in the school. Imo kulivana wa school, Roman numerals. Okay, X ni number 1. Tikapaka ma X ya wili nzinga. So now, when you take izina to say vicarious filide, when you stay straight, then you start calculating. Muzape that it is the number of this person. Amen. And the Bible kama kutienda enu staliviu pangono. Amen. And Bible kama kuti when you see the desolation, my God. Mukaona chintu choi pieces, ukapenda chintu chamene sense bwino, chamboimila kuli vintu va bwino, ziwani kuti kusila kwa stabandi konkala pafupi. Yes. Hallelujah. I hope I've answered you. Because I'm using wisdom to respond to your question. Amen. Praise the Lord. Amen. Brother Cosmas, never forget Joshua. Okay. Amen. I think, what's the time? We still have time. Are you enjoying the service? Yes. Okay. Simple na falapja. Who is the text of God? This simple na kungala rapja. In the question and so. Nga lesa ngaisa mkupingula bali abantu abakene bali chula. Abapingula. Futhi akene bakesa mbokuchula na ngula shani. Judgment in Changa. Nga bali abati tilenanikani bali ongwashira bakobati. Bali baputule nanikani nombaisa mkupingula kwa abashikishe nga bapingula lini bali abashikishe bakusuka. So nomba bali abashe futhi kukesa judgment na hivi futhi bakambire pokuchula geni. Snanka question. Nanga kuti kwanza. Maybe it's next time that somebody to interpret it for me so I can be safe. Amen. Bandani ba Evans bakusaso. Kai paja pankara kuti baja wamenyaza baza vomera. Bazaenda naye ambuyai. Baja sala pa skola panje. Ngati sala bazambo ikiwa manambers baza vomera ikiwa manambers. So baja ikiwa manambers vena kwa shipikisha paka bazapana Yesu mpaka tabe mzina la Yesu tabe sinichoina bazamwadila bajazaida kupulumuka manje bajabaza sala bajabana ikiwa manamba za tele zakapoa wakabacha tinge futi orubwani tijeba mena awa wose wanyebaza sala na mamaka wose pamoja Bible kamba kuti the false prophets and the devil himself was that time wa mtani lake of fire. Because those people, they'll be more like Mazankala na Evi. So when he comes, akwela kuwatenga na waponyera sabemunga. Atachingeko wantu, wamene wanafa, na wene wanachitakwati, wanapera kukuyemekezera mulungu kuti, yes, tinamisa, but we have a second chance. Tisavele mumachimo, okapena kuvomela, sabele satana, afuna achike, pali umoyo watu. Mulungu asakamba kuti, the small and the great. Nyama. That's a good question, eh? Kumamba iwe nifunze tisakaenda kungala kumamba okapenda tisakangala pano kumamba tisakaenda nkala na the new heaven and the what
the new earth. Meaning that mwamba wa new na ziko la pansi la new. Mulungu azakankala naife, azakankala monga ni zuba. Ife azakankala tate watu, ife azakankala wana wake. Chane stantauza kuti mulungu azafuna kuchitali sto, chane muntu ala sabanji ana ononga. Ngati the book of Eve, pamene enze innocent, kwenze tunyama, kwenze ma apples, expect those things to be there. Amen. Hallelujah. Amen. Time ya kwana. Kuli wanesu wanafunseko ma questions before tukakwenda wane wafunsako. Some of you mna ma questions mkatoka hapa. Silifu na mtu alikonke panja. Silifu na mtu alikonke panja kulifunza mafunzo. Ma questions just ya mwamene muno. Amen. Okay. Pantauzi na wabusa muntu solimba. Katoka mwana mwana chabe kamufokesa. Ni njala, ni matenda ya mbweza kumuni. Mane patamu ija wabusa chisaso chachi konfameti zaka mbweza. Muneuza we muka zaka hima. Uwa manja, zaka chance chabi. If the time ya mene tina yo chance ya mene hiyo. If ingastinga chinje na kuenda munjirane mulungu afuna, meaning that forget on that day. Kwa kusala kudia one day. Munga kwanisi. Nipuna wanesu wanafunseko, okay, 1, 2, 3, 4. Nipuna funsa, kulibebe nangu, okay, 4. Okay, fine. Okay. Mwafuwa mbati lapte sizakapoela ntiyu mawe ya mulungu yafike malo yonzi. But kwenze time wajawa kudala wati. Yoswana mbele message, yoswana mbele mawe ya mulungu wati. Amen. Amen. So wajawa ndu wewe ikafika judgment, wazaka enda kuti. Swana mbele, swazi wanongo mwana ya padua liyo. Sana mbele komao, akapendi days afazaka enda kuti. Amen. Hallelujah. Ati muntu wane sana mbele mao ya mulungu. Amen. Ija time azaka nkala kuti. Do you know that pameni Yesu Kristo anafa, he went down, anaenda pansi paeo na kulali kila mao ya mulungu. Do you know that? Yeah? Amen. Hallelujah. First Peter Amen. Let me just ni answer yeso ili ma categories ya vile. Mwana badwale wa mwalila. Angaende ku judgment. Azaini ya pa judgment. But bazamu judginga kulingana na ntito zake. It is written, go in the book of Revelation 20. Akamba he saw the great bakuru na bana banyira kwa mpando wa tatu. So uza muntu bazamu judginga kulingana na ntito zake. So inengatineze mtani ya shaka sina mbele kulingana na sango manene zoko. Amen. Amen. Fyaneti magamba kuti kai mao ya mulungu sifunga kuyambera maningi kuti mulungu akachiteko chifundo. Mulungu azakutachingirani kulingana na maganizo na ntito zanu. Zane mumangala mushitapwani. Zane mubwe. Imwe, let me tell you. Muntu ngati nina license ai ndimaliza moto kai nikapunga muntu bazaindo mpeleka ku court bazaini chachinga kulingana na manezo enzela bakapeza kuti one libe license napunga muntu na paya muntu bazakamba kuti kamba kuti liko na license za kupasa kwa maezi yaso. Amen. Hallelujah. Avanza Dieu. Okay. Question yangu kamba kuti bajanese zoziwa mulungu. Amen. Na wantu wane
bana bado achabe then bamwalira mulungu azawaza jinga kulingana na ntchito zawo kulingana na ita time yao kimunga mwana bebe asi noze mesinga mwana kumjajinga ni mulungu. Deuteronomy 29:29. Read Deuteronomy 29:29. Somebody to read it for me. Deuteronomy 29:29. Deuteronomy. Ngati mwafika hapo, help me. Those with Bibles, ngati mwafika hapo, Deuteronomy 29:29. Dana Calvin, Deuteronomy 29:29. Mulibe Bible. Okay. 29, yes. The word of God reads, the Lord our God has secrets not to no one. We are not accountable to them, but we and our children are accountable forever for that He has revealed to us, so that we may obey all the terms of these instructions. Amen. So can you interpret it for me? Yeah. Amen. Bible kamba kuti vintu vane mulungu anavumbulusa ni vaive. Vane mulungu asita review ni vatu. Vamene sana vumbuluse ni vake. Amen. So vamene tikamba vane mulungu anasita review kulife. Vamene sana asita review ni vake. What is important? Vanasta review tend vikonke tisevenzerepo tizapeza umoja. Praise the Lord. I think we are remaining with thank God first. Okay, ngati yalis. For some God mabili ngati hapa na tiankire pamoja because of time. Inentuno funza kukuli denma mbeati kuzanga nkondo ya magedongi. Mae izanga msizoni ya mene yoya matribulation. Amen. Wakambati kukwela time mama kambati Magedon. Bible mukambati Magog. Amen. In time I think let me just explain it. Bible kamba kuti pamene Yesu Kristo azabwera. Kusta organizeka kuti amenyane na Magedon. Mae Satana ngamenyane na Mulungu. Amen. Bana wanga menyane na Satana tizawa nyamula kaferika kukanganga kena. Praise the Lord. Abusa nifunza kodi ni mtu wa branji wa mene azaenda na rapture. Ni mtu wa branji wa mene azaenda na rapture. Ni mtu wa branji wane wanga ende basa kankara rapture. Hallelujah. Kirimo mnyumba ya Mulungu. Banya wataka enda kukumana na ebe Yesu mumulenga-lenga ni watu wa Bwana. Imwe. Ino time bantu balaikira kuti bantu wachite Bwana. Bakatembenuka sitata uzatani. Ino time yametirimo tiralikira kuti bantu basibe Mulungu batike kuzoipa bambe kukonga zamene Yesu Kristo afuna sanestata kuchinja siku kama tunachinja. You need to follow the footsteps ya Yesu Kristo ana ikako. You need to repent, you need to be baptized, you need to be filled with the power of the Holy Ghost. Then therefore endani pachiero then Yesu Kristo atakwenda kutengana. Amen. Hallelujah. If you got so much time, you can to say, you're wasting your time. When that church is not, it's not guaranteed to say you'll be saved. There are people that believe in church doesn't mean Yesu Kristo atakwenda. Maybe ni wawili wangaende. Mwanene Mungu. That's why it is important to read the Bible, because Bible kama kuti time ino pamene mawu ya Mulungu ya training yalalikiwa even ni Satana ama nyamula wantu wake kulalikira mawu ya boza. That's why this time people they seem to say saving a Mulungu ni drama. Nienda pachero. Drama sisapeleka kuli konse. It is better you suffer now, enjoy later. Kimutikire Mulungu lero, because enjoy for God.
Amen. That's why you know sometimes ngati kulichinchima ni baba. Ama ona mungati mauya muntu ananga muntu amene munga pereketse kuri babusa kuti mudandizire ni uja asira value. Olo kapena mama enda kuma Bible school maona mungati baza kuti aferuka ku school alipecho chita tamanja zankala papa. But I know it's tampino, the time was in the mabang. If we had that time so good. Amen. I saw the hand. That's another New. How I saw the hand this time. Mkuna mambo tata ni mcheki. Collapse. Petenze kuyuthi kwese kwa time yeza labwati kunsa kwati ngati uverenga Bible ufuni kochita evangelize then vantu ulalikila mawu Mulungu azaka kupasa tuzaka kala mungati uzaka mbo wasogolera so now and then food umabwera kuchechi chabe ubwera kuchechi unalapa unabadizika but Bible sumaverenga every time and then kuna scripture ina kusuma lazima ita time ya lapcha ikafika uzakaenda orubwanji. Amen. Ibo kuli bantu wanaverenga Bible kamba ku Genesis kufika ku Revelation. Do you know that? Simuzima. Ungayambe January kufika December isikiza Bible. But nikakufunzani question. Mwamene omuguti anapa David ni ndani. Anapa David ni ndani. You see, no why Mao ya Mungu mstima exercise. So listen. Tabizira kumesa sa Mao ya Mungu ni mzimu wenu. Amen. Aenda sabatisia ma orphans azatisira mzimu wenu, which is the comforter, which is the helper, which is the teacher. Umatikumbuza, umatisogolela. So tanistanda uzakuti inesilinga sogolele bantu wanena tembenula. Tanisiza wasogolela ni mzimu wenu. Yes. Amen. So I've answered your question to your two questions in one. So kuladikira maya munungine batembe nuka bantu singene ni basogolele mzimu wenu. Baba kakongai ne nikagwa na wewe bazesta bwana. Amen. Hallelujah. Zimbekai. Praise the Lord. Yeah, make a question. Answer? What's the question, one? But ija time ya lapcha ikafika suma verenga Bible zakaenda orubwanji ukatembenuka you know kuli bantu okay banesi wazi bakuberenga. Amen. Key ni kuchitata mene Mulungu afuna. That's why nizapasa example kuli bantu ama verenga Bible Genesis to Revelation nakumadapo na bantu ama bazama konda kuenda ina manyumba basi wanapoela pati ine nasiri za Bible na verenga Bible na isiri za kangani 4 times na wafunza question to say who is Jesus bambu wayawa. So kuverenga Bible is not kuti waziva Mulungu wapeza chipurumuso because kuli bantu even deliverance, you know that kuli bantu wanaika Bible pamutu so wamwika Bible pamutu kuti vichoke vivanda aya bantu wena ngoma senzesa Bible kujiuna mwa mapeji ya bemena nafuaka. What is important, it is the life ya mene ishoka mao ya Mulungu. Amen. So chiri important ni kungana na umoyo wanaochoka mwili mao ya mene yali mbayi. Amen. Amen. Ine question yanga tunofuza ko judgment pabana. For example pajokani na mimba ono kuli muntu amosebenza mwana kadi mumara
amutenga mwana amusenzeza amutenga amusenzeza abwabadwa uja mwana still anamsta possessed uja mwana amusenzeza usiku aenda naye without iwe maye wake kutabwana kuziba mwana undakatiboziba chabwino choipa or like akaina mamansi or 3 years 4 years uja mwana mbwapezekati judgment aenda uja mwana kumwamba nshi enzo sevenzesewa enze possessed uja mwana judgment yake zankala kwanje. Amen. Imbeka question amen. Muntu akali okay agala possessed okapena bado amushita possessed ambongala achitazoipa sasa whatsapp ino nachoipa imwe nifunzeko question mulungu ni wabwanje mulungu ni watifundo mulungu ni wampamvu mulungu ndiye amaziba zonse ngati imwe mumaziba kupasa zabwino bana banu how much more God mwana angalire bread mwampasa chumwara bamere imo woipa mtima because some of you bana wanga bati bamai woipa mtima watatu woipa mtima but maziba kupasa zabwino bana banu but how much more mulungu is not all that kuchati ni woipa mulungu azatijinga kulingana na nchito zatu uza muntu nga senzo ziba mulungu azamujinga kulingana senze kuziba. Amen. Hallelujah. Because same muntu asokoneza saziba uzampanisha saziba even naimwe bantu kumangala tibagwira kawala bamenya mumambera chifundo achimogo. Sometimes muntu bamenyera pali sweet, sometimes muntu bamushautira pali one kwasa mbasi mumambera chifundo kali bemusa naona muntu ali ni wangati wale wamwali pira kwa one kwasa mabasu. How much more God? Amen. So people are innocent, they will be judged kulingana na innocent yao, kapena innocence yao. Amen. I think bakwa na walifai. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. What's the thing? Karibu. Sasa na wangwenya rapture iliko elo rapture sikuti muntu amenazi batebe kuberenga ndiye amenazaka kupumusiwa iya kuziwa kuberenga na kutitazi nshito za mulungu zokwanilisa mbali zonse ndiye muntu amenazaka chatani azaka kupumusiwa ningakale nipempera ine ifendeza mapili koma kulimbali ine amene sinichitabwino sinzaka kupumuka bati nikakukondoleseni bonso muyende nakuyenda mwenda mukambati maitikones awe siwa kumwamba bazangena koma kuli chintu china tamene nisiya tamene sinzakangenera rapture iliko andi pamene tauka so apa so izuwa yameneyi itepinga zonse zamene tichita na nthawi ya rapture tisakankhala mu mulaini soja kumwamene tiyankalira wabusa mwamene bakambira bazakamba kutita na mazina maitikones is a day munachita vaso kakuli vonse nichita bwino nizakaenda kuheo kamba kachintu chingati chimozi. That's why wabusa batuza kuti muntu aliyense afunika kukwanisa mbali zonse kuchitira ambuye akabwera lero akapulumusidwe so tifunga chape kulapa kuchita bwino na kuyenda pa chiyero na kukwanisa zinchito zonse za ambuye ndiye pamene zakangena ufumu wa kumama tingaverenge tingaende form 5 tingaende kuma degree but kuli kantu kena kamene tikwanisa kwa mulungu tizasala zaenda kunganjwa. Amen. Hallelujah. Zambe kai Zambe katumpase manja Yesu. Hallelujah. Hallelujah. I think Zambiri nilibe if mulungu atazachilola izapembelerapo then mulungu atazachilola I think we'll continue with the same message next week, but I can't promise, amen, because we have done almost 75% of the topic. Amen. Hallelujah. But tizaona mulungu manene azatisungira. If possible, then we can continue with the same topic. Amen. Hallelujah. But nikulupira kuti ndi mubantu babwino tapunzira Zambeka. Amen. Hallelujah. May God richly bless you.